convey your friends to join without spending time somewhere else. So in the last class, we come across uh, a brief introduction about inheritance. So whenever you are having a class which is well defined and all the functionality is done in a proper way, and it is not necessary to redefine the same in a further stages, we can reuse the existing classes. That is the main advantage of inheritance. Inheritance in the sense inheriting the properties from parent to child class, right? Imagine that we are having one parent which is well defined and tested properly. If it is working fine, you may acquire the same properties to the next level classes. Make you can call it as a, and we can happily inherit all the properties from the parent to child. Now child is having all the resources of its own and also its parent. So in this, it maintain all the information of its parent and itself. Both will be there inside child. So this is a very advantage in OPS concepts in order to link two or three file, two or three classes, and so on. That's the main advantage of inheritance in this. We will see what exactly here it is. So whenever you want to inherit the properties, we use the keyword extends. Extends is a keyword which is used to extend the properties from parent to child. So this is a parent class, this is a child class. Sometimes you name this one as a super class, sometimes you name this one as a subclass. So whatever there inside a super class, you are acquiring into the child class or class. So this is the syntax of how you are going to be extend one class to another class, right? And already we discussed all these things. So constructors are not inherited into the subclasses. Please note on this. Whatever the constructors are defined inside a parent, that should be meant for to create an instance, an object of the parent class or that class. So those constructors are not supposed to involve in inheritance. But subclass constructors must call a constructor in the superclass. సో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంటుంది ఇక్కడ. పేరెంట్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయంటే చైల్డ్లో నుంచి పేరెంట్ కన్స్ట్రక్టర్స్ని మనం ఇన్వోక్ చేయగలం. But parent constructors never come into the child constructors. The constructors are meant for to construct an object. These are not the properties, these are not the behavior. These are the things which will use to construct a memory for a newly created object. So these are not involved in inheritance. And please go through all these things and we come across what is public, private, and all. But here we are having one more access specifier, that is protected. Protected will come over here. We will see those. So these are the types of inheritances. So usually they're inside Java. The first one is a single inheritance. So one class is inheriting its properties to another class. You can call it as a single inheritance. The second one is multi-level, means make this one as a grandparent and make this one as a parent and make this one as a child, say for example. So grandparent will inherit all the properties to parent. The parent will inherit all the properties to child. Now child will have both parent and grandparent information inside C. Such cases we can call as multi-level inheritance. So one class is extending properties to another class. That class also extending properties to one more class. This we can call as a multi-level. And the next one is a multiple. So usually multiple inheritance is possible through interfaces only, not through classes. ఇదొకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాము. Java doesn't support multiple inheritance. If you want to make use of multiple in this is one class may, this one, two classes are involving into the single class. Two classes are simply participating or inheriting their properties to one single child class. That is a multiple inheritance. So which is not there in this particular Java. Sir, you are muted, sir.
Please inform whenever you are not able to listen my voice, right? So we come across different types of inheritances. The single inheritance, where you are participating only one class into another class, and a multi-level inheritance where one class inheriting to another class, that class again inheriting to another class. Such things you can call multi-level. And the third one is hierarchical. So here, one parent and three childs. The parent is participating equally its behavior, its properties to among three or four or more childs. Such things you can call as hierarchical inheritance. And the fourth one is multi-level, multiple. In the multiple, two or three classes are contributing their properties to a single child. The single child will acquire the properties from A to C and also B to C. But it is not possible in Java. We can acquire the same by means of interfaces. Classes, right? Is my voice clear now? So multiple is Sir. not possible with the classes. Yes, It is sir. possible with interfaces. We will see what exactly an interface. Next one is a hybrid inheritance. This one also possible by means of interfaces. In this hybrid, one class is participating two, its two children. Say for example, B and C. Now B will have A again and C will have A again. Right? If these two are participating to D, now D will have both B and C and two copies of A. That is not possible here. Only one copy will come over here into the child. Now D will have both A, B, C along with D. All the properties will be there inside this particular class. This is also possible, but we can achieve all these multiple and hybrid by means of interfaces. We will see those things later. What is an interface? How you are going to be create an interface and all. First, we will see what is a class, how we are going to be implement single, multi-level, and hierarchical inheritances in Java. The first one is a single inheritance. So for that, we require two classes. One class is inheriting to another class. So I'll just take a simple example. You go through all these things. So here, imagine that we are having one class with the name of calculation. I define one variable with the name of z, and some methods like addition, subtraction. Addition is going to be accept two values and performing addition and printing on the screen. Subtraction accepting two values and doing some subtraction here and printing the result on the screen. This is the whole information done by this particular calculation class. You make this one as a parent class, right? Amma, will you please, are you able to follow? Following or not? Yes, sir. You please just draw the pictures and try to mention the statements, right? Just like a running notes. So this is about a class which is defined as a parent. దీన్ని మనం parent గా define చేసినాం అనుకోండి. The name parent class name is, you can name this one as calculation, right? So I define one more class, my calculation, which is extending its properties to calculation. Now my underscore calculation is a child class, which will have acquiring the properties from parent class calculation. Here I define one method with the name of multiplication, accepting two values and doing multiplication and showing on the screen. This is about one more class. The class is ended here, right? The method is ended here. I define one static method here by means of main. I define two variables in the form of A and B. I created one instance with the name of demo, and I just call the method demo dot addition, demo dot subtraction. These two are coming from the parent. Don't forget. These two are the parent information, and demo dot multiplication is child information. Now this child will have three methods and one variable all together with this particular object. So whenever I create one instance, one object like this, the system will allocate like this memory inside, right? So this is the parent information.
with the name of calculation, which is coming from parent, and having one variable z, and having one method addition and another method subtraction. I define one more method inside child. Now child will have one method with the name of multiplication. Now this object, the object name is demo. This demo object will have all the resources which are there inside parent along with its own information. So now this will have addition method, subtraction method and multiplication method. The three methods are available within this demo object. So I can happily call the method addition by passing two values, and subtraction by passing two values, and multiplication by passing two values. Any problem in this? Just like I am inheriting properties, and just like a normal class object, I am able to call the methods of parent class. Any problem in this? No, sir. So once you created one instance, that object is able to maintain all the resources of its own and also its parent if it is successfully inherited. I'll show you a simple program. You just execute that one by your own. I'll take a simple example of student. Is it visible now? Am I కనపడుతుందా Sir. అందరికి? Up to now, I defined one Yes, class. sir. The class name is student detail. I define one variable ID and one constructor. Already we come across. The constructor is a special member function which will have the name of class name, right? And it never written anything, not even void here. Void kuda రాయకూడదమ్మా. It is the name of the class name. It accepts sometimes parameters. That's why you can call it as a parameterized constructor. So here I am receiving in the form of ID. I would like to store this local variable ID into reference variable ID. Now this becomes ambiguity here. What is going to be assigned to what? So I clearly mentioning that this dot ID equal to ID. So this dot ID means the reference object ID equal to local variable ID. So the current object is going to be referred by means of this. This is a keyword which is used to refer the current object. So what object you are using, that ID, you are assigning the local variable ID to that. Already we come across this operator. Next is, I am just showing one more information on the screen by means of display details, showing the value on the screen, right? I may mention ID here or this dot ID, both mean the same. We are very specifically saying that the current object ID. This is about one class. One class is ended here. Any doubt in this class? It is a normal class I define. So one more class I am going to define here. It is the student marks. Say for example, I define student marks. I would like to extend my class to student details. So whatever there inside, the everything will be dumped into this second class student marks, right? And here I define one variable, one array, and assign some marks to that particular array. And one more constructor is defined here. Constructor for student marks, and whatever I am passing, that should be written by this particular student marks as a constructor, and I am calling a super A. But don't confuse, super always pointing to the parent class. What is the parent for this? Student marks your parent is student details. So whatever the value here, that value I want to pass to the parent class constructor. So at that time I can use super. Here super is a keyword which is used to refer the parent class. This is a keyword which is used to refer the current object. Don't confuse. Sometimes the question may ask, write about super, write about this, and so on. This always refer the current object. Super always refer the parent class. సో దీని యొక్క పేరెంట్ ఏమి స్టూడెంట్ కదా, ఈ ఏ అనే వాల్యూని ఎవరికి ఇస్తుందో తీసుకెళ్ళి దీనికి ఇస్తుంది అది. నౌ ఐడి బికమ్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అసైన్. మా డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. మళ్ళీ చదువుకుందాం. వీ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ లెంతీ డిస్కషన్ ఆన్ సూపర్. Try to understand here, right? So
Next one is this is a constructor which will receive one parameter. That parameter is passing to the parent class constructor by means of super. And come to the one method with the name of display marks. I want to show all the marks on the screen. Nothing more in this. One more method which is defined to display all the marks. Now here I am defining one variable of type integer colon and array name. This is a for each loop which will accept array as a name and assign every value on each and every iteration to its variable. So I can print the value on the screen by means of x variable. So this is the one way of accessing all the elements from an array. The second method which we come across in the beginning, making for I equal to 0, I less than the size, I plus plus and m of I like that, we need to access retrieve one value based on the subscript values. This is a simple method which will directly point the value inside array. Now x is having 44 in the first iteration and next 55 in the second iteration and third 66 and so on. All the values are going to be printed by means of x. So these two classes are what you can say, one class is inheriting to another class. Now this is the parent and this is the child. We are extending the child by means of extend keywords to the parent. Now parent is extending all the properties to child class. So these are two classes will be created like this and go for creating our regular class, our main class or a driver class where you are going to be define main method. So I define a main method inside inherit example. I define one object for student marks. So why I am creating instance for student marks? Why can't for student details? Anyone? ఇక్కడ మనం ఏం క్రియేట్ చేస్తున్నామా, స్టూడెంట్ మార్క్స్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కానీ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్కి క్రియేట్ చేయడం లేదు. ఎందుకు? Student details has inherited to student marks. Yes, now student details are already there in the student marks. స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనే క్లాస్లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి నో నీడ్ టు గో ఫర్ రెఫరింగ్ ద పేరెంట్ క్లాస్. మా ట్రై టు అండర్స్టాండ్. పేరెంట్ని మనం సపరేట్గా చెప్పినప్పుడు చైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియదు కానీ చైల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం తెలుసుకున్నామంటే పేరెంట్ అందులో ఉంటుంది కాబట్టి we can easily access. So we are creating an instance to the child class, not to the parent class. Now child class object is created by means of S1 with the name new and followed by some values. This 55 is going to be assigned to first child class constructor here. Now A will have 55. That 55 will be assigned to super. The super will be hand over A value 55 to parent class constructor here. Now ID will have 55. That 55 is assigned to reference variable ID of current object. This will be done automatically on creation of S1 object. Next I am going to be called display method S1 dot display details. So display details will be there inside parent class which will happily shown on the screen the value of the ID of the student ID. Next one is whenever you call display marks, it comes to the child class and print all the marks by means of display marks. This is all about a simple program, a single level inheritance. I'll just compile and run the code. Just compile the code and see all the class files first. This is the way you can see only the class files. సో ఇక్కడ మనకి ఏ క్లాసులు డిఫైన్ చేసినాం, స్టూడెంట్ డీటెయిల్ ఒకటి, స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇన్హెరిట్ ఈఎక్స్ అనేది. సి వెదర్ దేర్ ఆర్ నాట్. నౌ సి స్టూడెంట్ డిఈటి వన్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ వన్ మోర్ క్లాస్ ఈజ్ దేర్ అండ్ ఇన్హెరిట్ ఎక్స్ అనేది ఇంకోటి ఉంటుంది చూడండి. ఎస్, ఇన్హెరిట్ ఈఎక్స్ అనేది. నౌ సిస్టమ్ క్రియేటెడ్ 3 class files in the root directory where you are compiling. But we required whenever you run this particular program, particular dot class file, the system make use of student detail and student marks. These two are going to be executed one by one. అది మీకు తెలుసు. అది చూడండి ఎలా రన్ అవుతుందో. JAVA inherit. So it shows student ID
55 and all the marks of that particular student. It shows all the information on the screen. But try to understand here, the classes need not be there in the same program. You have any doubt in this? Can anyone unmute and speak? ఈ రెండు క్లాసులు ఒకటే ప్రోగ్రాంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి అది. దాన్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం అది, రైట్? సో దీస్ ఫైల్స్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనమ్మా? ఈ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా? ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? కెన్ ఎనీవన్ అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్? No doubt, sir. రిషిత? No doubt, sir. Okay, I'll proceed. I'll do some modifications. Don't confuse. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసినాం, స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఒక క్లాసు, స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేది ఇంకో క్లాసు, మనం ప్రోగ్రామ్ ఒక క్లాస్, మొత్తం 3 క్లాసులు ఒకటే దాంట్లో పెట్టి రన్ చేస్తున్నాం. ఎస్ఆర్ నో? ఐ డూ వన్ థింగ్, ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఐల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఐల్ జస్ట్ కాపీ ద కంటెంట్ or I'll cut this information. I created one more file and paste here and make this one as class name .java as usual, right? But this class doesn't have main method. Don't confuse. ఈ క్లాస్ని సపరేట్గా రాసి పెట్టేసినాను నేను. జస్ట్ ఇంకో క్లాస్ ఉంది కదా, యూ కాపీ, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కాపీ, కట్ ద క్లాస్, right? Cut the class and create one more file and paste and make this one as student marks. Save. .java. Okay, Nama? Now see, student marks is inherited from student. The student is separate class and I am going to be run that particular student marks by creating one instance through another program. సో మొత్తం ఇక్కడ 3 ప్రోగ్రామ్స్ డిఫైన్ చేసినాం. ఐ విల్ కంపైల్ ఆల్ దోస్ వన్ బై వన్. సీ హియర్, అవి ఏమన్నా ఉన్నాయని వదిలేసేయండి. అవి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏమి, JAVAC ఫాలోడ్ బై స్టూడెంట్ .java. కంపైల్ ద కోడ్. నౌ కంపైల్డ్. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దన్నమ్మా, మెయిన్ మెథడ్ ఉంటే రన్ చేయగలం, మెయిన్ మెథడ్ లేనప్పుడు వీ కెన్ కంపైల్ ద కోడ్ బట్ వీ కాంట్ రన్. వై? బికాస్ రన్ ఆల్వేస్ నీడ్స్ అ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ఏమి, స్టూడెంట్ మార్క్స్ కదా, compile the code. Now again this student marks also compiled. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ మార్క్స్ కంపైల్ అయిందో మీనింగ్ ఏమి, స్టూడెంట్ మార్క్స్లో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. నౌ గో ఫర్ కంపైలింగ్ అవర్ డ్రైవర్ క్లాస్ inherit example JAVA. Compile the code. It is also done successfully. Now also verify all the class files whether the class files are there. Student will be there, student details will be there, and student marks also available, inherit example also available, class files. Now run the program. Ela run chestam, JAVA followed by inherit example. Run the program. It works the same. ఓకేనమ్మా? మనకి ఏ ఎర్రరు రాదు, నీట్గా రన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒక విషయాన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. All the classes needed for our program should not be there in a single program. అన్నీ ఒకే ప్రోగ్రాంలో రాయడం అనేది ఇట్స్ ఎ కామన్ ఫ్యాషన్, మనం ప్రాక్టీస్ కోసం చేసేది. బట్ థింక్ దట్ యూ క్రియేటెడ్ one class, student details class. It is fine, it is working fine, everything will be maintained. Say for example, your friend wants to design to find the sum and average of student marks, say for example. But student marks, if you are accessing, means we need to maintain the student details. So instead of redefining the student details, I can get that information from you. ఇప్పుడు నేను ఒక క్లాస్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ డిఫైన్ చేసినాను, బట్ ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయి క్రియేట్ చేసి పెట్టింది, ఆ అమ్మాయి డీటెయిల్స్ నేను వాడుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ రీయూజింగ్ ద స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ బై ఎక్స్టెండింగ్ మై క్లాస్, రైట్? For example, one more student, they don't want to do anything, they want to test
student marks working fine or not. So whenever you want to run the code, we require the main method. But compilation means you can create and we can compile and we can keep other class files, other bytecode files. Those files may be used by anyone. That is the main advantage of object-oriented programming. We can reuse the existing code. No need to go for redefining again and again. Okay, Namma, clear? Huh? Is it clear? Yes, sir. Come back to the PPT. Now see. But for a simplicity sake, I am going to be maintain all the classes in a single program. So create one class. Here I created A class and one more B class. B is extending to A and defining all and so on. You please go through this simple program and analyze how it is. And next one is a multi-level inheritance. So here we are having one parent. First come to the down to top. Here it is a child. Child will have some resource they can acquire from the parent. Now parent will contribute or will give all the information to its children. For example, this parent is a child to the grandparent. అంతే కదమ్మా ఈ రెండు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది బి ఈజ్ ఎ చైల్డ్ టు ఏ అప్పుడు ఏ ఏమవుతుంది ఏ పేరెంట్ అవుతుంది బి చైల్డ్ అవుతుంది బట్ సికి ఏమవుతుంది సికి ఇది పేరెంట్ అవుతుంది బి అనేది ఏ అనేది గ్రాండ్ పేరెంట్ అవుతుంది am I clear C is a child say for example now B becomes the parent for example if you are working about this particular thing only దీని గురించి మాత్రమే మాట్లాడితే B is a child but A is a parent ఓకేనా బట్ ఈ రెండు మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుంది సి చైల్డ్ అవుతుంది బి పేరెంట్ అవుతుంది సో బి సమ్ టైమ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ పేరెంట్ సమ్ టైమ్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ చైల్డ్ బట్ చైల్డ్కి మాత్రం ఏ అనేది గ్రాండ్ పేరెంట్ అవుతుంది సో లైక్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్హెరిటింగ్ ద ప్రాపర్టీ ఫ్రమ్ వన్ క్లాస్ టు అనదర్ క్లాస్ టు సమ్ మోర్ ఇన్నర్ లెవెల్ అనదర్ క్లాస్ that comes under multi-level inheritance. So very simple. If a question is on multi-level inheritance, happily you may fill 3 or 4 pages of information with a simple program. Right? I'll show you a simple program by typing. Please go through this and try to guide me in such a way that I can define. So I'm defining a class. Say for example, grandparent GP. So say for example, grandparent will have certain resource. For example, index, right? And I can create GP constructors రాస్తే రాయండి లేకుంటే void get val value. For example, you are passing a value to this. Say for example A and assign to here. అమ్మ ఇవన్నీ it's our own assumptions. X equal to A. Right? So one more method void get value next to put value. I can write so while printing I don't require any parameter. I can just mention single println statement system dot out dot println and mention grand parent value is X. Any doubt in this? ఇక్కడ ఒక గెట్ వాల్యూ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాను పుట్ వాల్యూ అనే ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాను ఈ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే గెట్ వాల్యూ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ టు రీడ్ టు యాక్సెప్ట్ వన్ వాల్యూ అండ్ అసైన్ టు ఎక్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయడానికి పుట్ వాల్యూ రాసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈజ్ పేరెంట్ రాసుకుంటాను ఐ జస్ట్ కాపీ ద సేమ్ అండ్ పేస్ట్ అండ్ మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ parent parent. You make this one as a grandparent G parent. This is only parent, so you make this one as a Y value. So get value, for example A
and I can use y here and put value, uh, print value. Here it is a parent value. So I'll give a simple later get underscore gp value అని రాసుకుంటాను. ఇది కొంచెం డిఫరెన్స్ పెట్టుకుంటాము, తర్వాత మళ్ళీ ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను. Get underscore gp value, put underscore gp value. Here get underscore p value, put underscore p value. Same name is same అవుతుందో next we will discuss. So print parent value, y will be prints on the screen. Next is I am going to be take the same information, copy and again paste. Right? So make this one as a child. So create one more variable z and get child value. For example, c value and put c value. You make this one as z and print child value. You make this one as z. Now these three classes are individual. There is no relation between these three classes up to now. So how you are going to be create relation between? First one is the child is extending to parent. Now what happened here? There is a relation between these two classes. The parent is participating or giving its properties to child. Now child will acquire all the properties from parent. Like that, the parent is extends to grandparent. Now the relation exists between parent and grandparent, stating that the parent is extending or acquiring all the resources from grandparent. Now the relation is exists between these three classes. Grandparent is involving into parent. Now parent will acquire all the things from grandparent, and it is also involving or giving all the resources to child. Now child will get all the things from parent. Now parent will have all the resources of child will have all the resources of its parent and also grandparent. Means child will have x, y and z, and also the methods get parent value, get child value, get grandparent value, and also get put grandparent value, put parent value, and put child value. So total 6 methods will be there and 3 variables will be there inside child class. Now child is very rich, having all the resources. So these are the information which we maintain in the form of multi-level. Now we require one driver class which will drive all the things. So define, say for example, multi-level inherit. This is the class name. Say for example, define the main inside. Sir, multi Ma? Public spelling. multi spelling tapunda. Multi-level inherit. Public static void main string args. Now clear, open and close. Now save the file as Java first, then only we'll get all the colors. AAVA. Now it turns into appropriate keyboards and all into different color format. Extends is a keyboard and class is a keyword, extending the properties and so on. And this is a class name and define main method inside, and inside main method for which I need to create an instance. Whether I can create an instance to parent class or grandparent class or child class. The question here is I am having 3 classes which are inheriting, which are multi-level inheriting one to another, to whom I am going to create an instance, one object for this particular entire information. Whether I can create object for the parent or grandparent or child. Child class. Child class. Shurama, how many are you saying that? Grandparents.
గ్రాండ్ పేరెంట్కి మనం క్రియేట్ చేస్తే గ్రాండ్ పేరెంట్ ఒకటే యాక్సెసింగ్ వస్తుంది మనకి. పేరెంట్కి క్రియేట్ చేసినామంటే పేరెంట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ రెండే యాక్సెసింగ్ వస్తాయి. చైల్డ్కి క్రియేట్ చేసి చైల్డ్ పేరెంట్ గ్రాండ్ పేరెంట్ 3 యాక్సెసింగ్ వస్తాయి. అది కొంచెం క్లియర్గా ఉండండి. ఓన్లీ 62 కనెక్టెడ్. Right? So I can create instance to the child class. Now child, say for example obj equal to new child. There is no constructors. I just create a default constructor and I can call the class instances, create instance of child class and invoke all the information. So I can invoke first. One second. ఇంకా 10 నిమిషాల్లో ఫినిష్ చేసి వస్తాను. Come back. So I'm going to create one object for the child class. Child will have all the resources of its own, its parent and its grandparent. So I can invoke the information of grandparent like get grandparent value. For example, grandparent value is 10. I can pass the value. Right? Next obj dot, whenever you just type it shows all the information. Get parent value, say for example the parent value is 20, say for example, get the value. And next obj dot get child value. Now child value, say for example 30, I can pass the value or you can scan the value by means of a scanner class. So I can happily access the parent and also grandparent methods. And next one is obj dot grandparent value and obj dot put parent value and obj dot put child value. వచ్చేసినాము మొత్తం అన్ని. So like that I can invoke all the 6 methods. Now save the code and come to the command prompt and try to run the code. What is the class name? JAVAC multi-level inherit.java. Run the code, just remove this JAVA only and followed by the class name. Uchinamma, the grandparent value is 10, the parent value is 20, the child value is 30. So maximum program type చేసేటప్పుడు syntax errors రాకుండా ట్రై చేయండి. Logic, okay, if you have any problem with the logic, we will rectify based on. But if you are writing a program with syntax errors means అది కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది చూడండి అది. So you should type the code in such a way that you should not get a single syntax errors. Any doubt in this? This is a multi-level inheritance. Acquiring properties from parent. The parent is also acquiring values from the grandparent. Grandparent, parent, all are involving in inheritance. All are contributing their resources in the inheritance way, in a multi-level inheritance way. This is a very simple and very important question. If you are able to mention a simple statement and write like this on your answer paper, they'll give you full marks. It's a matter of writing patiently, defining your own representation, but don't by heart the things. This is not that much thing to by heart all. You remember, define one class, that you call that one as a one class and create one more class and maintain a relation. While evaluating these inheritance, whenever the keyword extends there on your paper, they'll give you 1 mark. Don't use uppercase, small and a different combination of this. It is in the lowercase format. It is a keyword. I think everybody knows the meaning of keyword.
We should not alter the name, alter the meaning of keywords. ఈ కీవర్డ్ మీరు ప్రాపర్గా రాసి ఈ విధంగా రిలేషన్ రాసే కూడా దిల్ గివ్ యూ మార్క్స్. ఓకేనమ్మా, ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ getting good score in this Java. Only thing is we need to write the notation in such a way that it should be very clear. They never think whether the put value inside what is there in that. They never see. They see what the inheritance is there or not, whether you mention keywords properly or not, right? Any doubt in this multi-level inheritance? No, Any sir. doubt in multi-level? Next one is hierarchical inheritance. So you make this one as an assignment. Already some program is there. You go through this one later. But coming to hierarchical inheritance, you create one student class, right? Whatever the details you are supposed to maintain and inherit into one class with the name of B. So you make this one as, for example, say marks. The marks are going to be referred or maintained here, but getting the properties from student details. One more is, instead of C, I can define, for example, attendance. So I can get, if you are maintaining attendance, means attendance of what? Attendance of a student. So I can get the value here. Now this class will acquire the properties from student and maintaining all the attendance details. And one more class try to define with the name of extracurricular activities. You define with the name of extracurricular activities and inherit from student to this. And maintain here certain things like whether the student is actively participated in seminars, workshops, whatever you want, with your own assumptions. Create instance for this class and also this class and also this class. Now we require 3 objects. One will give you student details and marks, one will give you student details and attendance, and one will give you student details and extra curricular activities. And create one more driver class, the 5th one, and run all this and try to share the same by means of in the form of assignment. Any doubt in this? ఒక క్లాస్ని ఫస్ట్ మీరు స్టూడెంట్గా రాసుకోండమ్మా. అందులో మీరు ఏమైనా డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ. హౌ మెనీ వేరియబుల్స్ యూ వాంట్ టు మెయింటైన్, హౌ మెనీ వేరియబుల్స్, హౌ మెనీ మెథడ్స్ యూ వాంట్ టు రైట్. ఆర్ఎల్స్ ఇందాక చెప్పిన కోడ్ని మీరు ఫాలో కాండి, పర్లేదు. నెక్స్ట్ ఏం చేశారంటే మార్క్స్ అనేది ఒకటి రాసుకోండి. మార్క్స్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనేది, యూ క్రియేట్ సర్టన్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్, అవి ప్రింట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అటెండెన్స్ డీటెయిల్స్ కూడా రాసుకోండి. అటెండెన్స్ డీటెయిల్స్ కూడా మెయింటైన్ చేసి వాటిని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, రైట్. ఒక్క స్టూడెంట్కి చేయండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు గో ఫర్ డిఫైనింగ్ హ్యూజ్ వన్ స్టూడెంట్. అంటే ఈ రూట్లో మనకి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, ఈ రూట్లో మనకి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, ఈ రూట్లో కూడా మనకి స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. బట్ ద థింగ్ ఈజ్, ట్రై టు క్రియేట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేయండి, OBJ1 అనుకోండి, ఇది OBJ2 అనుకోండి. నెక్స్ట్ యూ మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ OBJ3. యూ క్రియేట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ప్రింట్ ఆల్ ద వాల్యూస్. Try your own. At any stage, if you have any problem, we'll discuss again. Okay, Namma? Okay, sir. And a simple program is already there in this. I'll forward this to you. So here I created one class with the name of faculty and maintaining JP, CP and CPP like this. The faculty is the base class and these are the 3 methods defined inside. It's a simple example, right? And I define one more class with the name of CSC department, extend faculty, EC department, extend faculty, and HSD department, extend faculty. Means ఇక్కడ ఏం చేసిన అనేది దీన్ని ఫస్ట్ ఫ్యాకల్టీ కింద రాసుకున్నాను. నేను ఫస్ట్ది సిఎస్సి అనుకున్నాను, సెకండ్ది ఈసీ అనుకున్నాను, అండ్ థర్డ్ది
సివిల్ అనుకోవాలి. సో లైక్ దట్. సో 3 డిపార్ట్మెంట్స్ రాసి 3ని ఎక్స్టెండ్ చేసినాను. కానీ ఇక్కడ ఒక మెథడ్ రాసినాను. ఇక్కడ లెర్న్, ఇక్కడ ఒక మెథడ్ లెర్న్ అని, ఇంకొక మెథడ్ కామన్ లెర్న్ అని రాసి పెట్టినాను. సో ఇక్కడ ఏం చేసినాను, ఐ జస్ట్ షోన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఈసీ డిపార్ట్మెంట్, హెచ్&ఎస్ డిపార్ట్మెంట్. అంటే ఫ్యాకల్టీ విల్ హ్యావ్ 3 మెథడ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ అని రాసుకున్నాను. ఇక్కడ ప్రింట్ చేసేప్పుడు ఏం చేసినాను, ఇన్సైడ్ డ్రైవర్ క్లాస్ మెయిన్ క్లాస్ I created one instance for CSE and one more instance for ECE and another instance for H&S. So here I can use c.learn, c.jp, c.learn, c.cp, c.learn, c.cpp. So ఇక్కడ JP ఒకటే ఎందుకు కాల్ చేసినాను, మిగతా ఎందుకు కాల్ చేయాలంటే ఇట్స్ యూజర్ విష్. బట్ CSE is able to show the 3 methods. Here ECE, E object also having 3 methods. H&S also having 3 methods. The faculty is completely dumped into the CSE and ECE and faculty. H&S. So faculty లో మనకున్న 3 methods CSE వాళ్ళకి కనబడతాయి, ECE వాళ్ళకి కనబడతాయి, H&S వాళ్ళకి కనబడతాయి. అందులో నీకు ఏది కావాలో అది మాత్రమే ప్రింట్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో మై అజంప్షన్ ఈస్ CSE will have Java programming, ECE will have C programming, and H&S will have C++ programming like that. So it's our assumption. So ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమంటే sometimes the questions are in a paragraph manner stating that all these statements. So they'll say very clearly, create one class with the name of faculty stating that maintaining 3 methods, they'll mention the method names, and create one more class with the name of CSC department acquiring the properties from the faculty and having, so like that they'll give a paragraph information. Based on that we need to define appropriate information. That information will give you accurate result based on the question. Okay నమ్మా, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లాగా కనబడుతుంది కానీ ఒకసారి రాయడం మొదలు పెడితే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో సిఎస్సి వాళ్ళకు అన్ని మెథడ్స్ కనబడతాయి, ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ కనబడతాయి, కానీ వాళ్ళు వాడేది ఓన్లీ జావా ప్రోగ్రామింగ్ వాడుతున్నారు. ఇక్కడ కూడా 3 మెథడ్స్ కనబడుతున్నాయి, కానీ ఈజీ వాళ్ళు ఏం వాడుతున్నారు, సెకండ్ మెథడ్ సి ప్రోగ్రామింగ్ వాడుతున్నారు. హ్యుమానిటీస్లో కూడా 3 కనబడుతున్నాయి, బట్ దే ఆర్ యూజింగ్ C++ మెథడ్. బట్ దే డోంట్ వాంట్ దీస్ టూ, దే డోంట్ వాంట్ దీస్ టూ, దే డోంట్ వాంట్ దీస్ బేస్డ్ ఆన్. ఓకే నమ్మ, క్లియరా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? No, sir. Just go through this, I'll forward immediately to you. ఇది ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడానికి ఐ జస్ట్ డ్రా ఏ సింపుల్ పిక్చర్స్ హియర్. సో క్లాస్ ఏ, వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. I define hierarchical. So this is the base class and these 3 are the childs. A is a parent class, దీని పేరెంట్ అనుకోండి. ఇది ఫస్ట్ చైల్డ్, ఇది C1, ఇది సెకండ్ చైల్డ్ C2, ఇది థర్డ్ చైల్డ్ C3. దీన్ని హైరార్కికల్ కింద చెప్తాం. సో ఏలో ఏమని రాసుకున్నాం, ఏ బీకి ఎక్స్టెండ్ అయింది, నౌ బి మెథడ్ బి అని రాసుకున్నాం. సో ఇందులోంచి కూడా ఇది ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడికి వస్తే ఇందులోంచి కూడా ఏ ప్రింట్ అవుతుంది, సి ప్రింట్ అవుతుంది, ఇందులోంచి డి ప్రింట్ అవుతుంది, ఏ ప్రింట్ అవుతుంది. ఐ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ఏ సింబాలికల్ వే. యూ జస్ట్ గో త్రూ దీస్ వన్స్ అండ్ క్రియేటెడ్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ కాల్ all the objects. I created one instance for B class, I mean child 1, and one more class for second child and third child. 3 objects క్రియేట్ చేసినాను, 3 different childsకి అన్నిటినీ కాల్ చేసుకుంటూ పోయినాను. ఓకేనమ్మా? ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్? ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. యూ ప్లీజ్ డోంట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్. If you copy and paste and execute, will get nearly 100 and above errors. Why? Because the notations and unnecessary escape characters are invisible here. It is in PPT notation, not notepad notation. If you copy and paste and run, it won't give you, it give you more and more errors. You type the code, you see, and you just type and copy paste there itself. Don't copy the PPT information as it is onto the notepad. Any doubt so far? Any doubt so far? I'm going to end this session now. If you have any doubts, you may please unmute and speak.
The students are very less 63, 64 around, and now the count reaches back to 57. Any problem here?